Shoes. Sorry, jumped here for a second. Alright. So, we're going to move on to chapter 8. And this kind of goes a little bit together, put together with chapter 10 as well. But let's start with chapter 8, verses 1 through 7, if somebody would like to read those, please. 1 Corinthians 8, verses 1 through 7. Now regarding your question of food that has been offered to idols, yes, we know that we all have knowledge about this issue. And while knowledge makes us feel important, it is love that strengthens the church. Anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. But that person who loves God is the one whom God recognizes. So what about eating meat that has been offered to idols? Well, we all know that an idol is not really God, and that there is only one God. There may be so-called gods, both in heaven and on earth, and some people actually worship many gods and many lords. But we know that there is only one God, the Father, who created everything and we live for Him. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom God made everything and through whom we have been given life. So that's it. 7. However, not all believers know this. Some are accustomed to thinking of idols as being real, so when they eat food that isn't offered to idols, they think of it as the worship of real gods, and their weak consciences are violated. Okay, so obviously we have this problem, some people eating meat that is sacrificed to idols, and they're asking, okay, how do we deal with this in the church? Man sieht, das Problem ist, dass sie Fleisch haben, das Götzen geopfert wurde, und jetzt die Frage, wie gehen sie in der Kirche damit um? And again, there might be several reasons why somebody may be eating meat sacrificed to idols. Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand die essen könnte. Some people may be attached to trade guilds at that time that were often linked to various patron gods or idols. Manche haben zu Handelsrouten oder so Gilden gehört, die dann auch eben einen Schutzpatron als Gott, einen Götzen als Schutzpatron hatten, den sie dann eben huldigen mussten in dem Sinne. So you may have to be part of that guild kind of works, there's that connection, as well as often business deals could be made in temples. Und manchmal wurden auch dann Geschäftsabschlüsse in Tempeln abgeschlossen. Maybe somebody in the church just doesn't think anything of it and just goes to idols with their friends or family or whatever. Und mancher ist vielleicht, denkt sich einfach nicht drüber nach und denkt sich nichts dabei und ist einfach mit der Familie oder mit Freunden. So, don't really know, but there's some possibilities. Wir wissen es nicht genau, aber es sind so ein paar Möglichkeiten. Alright, this issue gets a little bit more complicated, and it kind of goes with this. So let's go to chapter 10, verse 23 to 33. Yeah, let's read it. You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Don't be concerned for your own good, but for the good of others. So you may eat any meat that is sold in the marketplace, without raising questions of conscience. For the earth is the Lord's and everything in it. If someone who isn't a believer asks you home for dinner, accept the invitation if you want to. Eat whatever is offered to you without raising questions of conscience. But suppose someone tells you, this meat has been offered to an idol. Don't eat it out of consideration for the conscience of the one who told you. It might not be a matter of conscience for you, but it is for the other person. For why should my freedom be limited by what someone else thinks? If I can thank God for the food and enjoy it, why should I be condemned for eating it? So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Don't give offense to Jews or Gentiles or the church of God. I too try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me. I do what is best for others so that many may be saved. Okay?
So you got this whole issue of meat and idols and whether you should eat it or not, and why would they be eating it or not. Wir haben das ganze Problem von Fleisch, essen wir es oder nicht, oder warum sollte man es essen oder warum nicht. So, sorry, my notes keep jumping to another spot. So it gets a little bit, sounds a bit complicated, but actually the Corinthian archaeology can actually help us understand this issue. Wir verstehen, es ist ein bisschen kompliziert, aber die Archäologie hilft uns da auch ein bisschen das zu verstehen. I want you to imagine you're walking up here and you walk up to the temple, the Apollo temple, and you look back down, and it's the main part of the city. Stellt euch vor, ihr lauft hier zum Apollo-Tempel rauf und dreht euch und seht die Hauptstadt. Okay, so now we're standing on that little temple mountain, we're looking down on the other side. Und da von dem Tempel aus schauen wir jetzt die andere Richtung. Okay, so this is the Agora, the marketplace, the main area, the downtown of the city. Das ist jetzt die Hauptstadt, der Marktplatz der Agora. And kind of to the left in the distance is the Bima I showed you earlier, the magistrate place. Da auf der linken Seite, weiter hinten sehen wir den Bima, das Ding, habt ihr verstanden? Okay, and so what they told me was one of the sides of the Agora, that was the kind of the meat market. Und eine der Seiten da, von dem Markt war so der Fleischmarkt. That was where they had farmed animals and all that stuff. That's where they brought that meat. Da haben die Fleisch allgemein hingebracht. Now we're going to walk down to the hill to the left and turn around. Dann laufen wir den Berg runter zum linken. Okay? So we were just standing here looking down at the Agora. Da oben sind wir gerade gestanden, haben dann auf den Marktplatz runtergeschaut. Okay, so this is the temple Apollo's up here. Das ist der Tempel des Apollo da oben. And what you would do is when you made a sacrifice to Apollo, you do it with a feast. Und was man wenn man Apollo ein Opfer bringt, dann macht man das mit einem Festessen. You bring an animal, you sacrifice it, but then there's big banqueting areas inside the temple. Du opferst das Tier, aber dann hast du ein großes Bankett. And you eat da, and then the leftover meat was given to the priests. Und man isst und das Fleisch, das übrig bleibt, gibt man dem Priester. They could eat from it, Die konnten davon essen, but they also need to make some money too. aber die mussten auch ein bisschen Geld verdienen. I'm not really sure, but might be some financial things. But one of the ways that they would deal, because you can't eat a whole animal in a feast, you have all this leftover meat. Und weil man im Festessen nicht ein ganzes Tier essen kann, hat man dann so viele Überreste. So the priest would take this leftover meat and come down the hill to these market stands right here. Und der Priester kommt dann runter und geht zu diesen Marktständen da. And they would sell the meat that's been sacrificed to the idols in these market stands. Und die verkaufen dann das Fleisch, das in den Marktständen, das Fleisch, das gerade geopfert wurde. And they said they suspect that this would be cheaper than the other, farm normal market stands. Und das ist dann dort billiger als die anderen Marktstände. Okay, so in everyday life, when people bring home meat, there's an option. You're going to have the normal meat, expensive meat, or the cheaper meat that's come from the temple, basically. Und jetzt gibt es immer die Option, kriegst du das normale Fleisch oder das billigere Fleisch, das schon geopfert wurde. So the church is saying, can we eat this meat? Und die Kirche sagt, ja, können wir jetzt das Fleisch essen? Okay, so this is Paul saying, okay, what do we know about idols? They're not real. Und was sagt der Paulus? Ja, was wissen wir über Götzen? Die sind nicht real. At the same rate, some of you have come from idolatry. Aber manche von euch kommen aus dem Götzendienst. Some people are weak and they still believe that these idols have power. Manche sind schwach und glauben, dass die Götzen noch Kraft haben. So should we eat it or should we not eat it? Sollen wir es also essen oder nicht essen? And the other issue in 10 is, let's say you get invited over for dinner. Und das andere Problem in Kapitel 10 ist, was ist, wenn du eingeladen wirst? And they serve meat. Und die bieten Fleisch an.
Okay, the meat sitting there, there's probably no way of knowing whether it came from this meat market or the normal meat market. Und wenn das Fleisch jetzt so da liegt, dann hast du keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Paul's advice is take the invite and just eat it. Der Hinweis von Paulus ist, kümmere dich ehrlich nicht drum, ist einfach. It doesn't mean anything. Es bedeutet nichts. But if somebody says, oh, you shouldn't eat that because that's been sacrificed to an idol, Aber wenn jemand sagt, oh, das solltest du nicht essen, das ist Götzenfleisch, obviously that's a problem for them. das ist offensichtlich ein Problem für die, So don't eat it. dann ist es nicht. Alright? Yeah. So this is if somebody invites you and then they tell you don't eat that. Is that Or if correct? somebody says, oh, don't go there. I think what he's saying is, if somebody says, oh, basically, maybe somebody else is going and they know that it came from here. Right. They said, oh no, that meat's been sacrificed from the idol. And I think he's implying that person telling you is having a problem with it. He's saying, then don't eat it. Okay? Maybe he was the only one invited. Ja. Yeah. Uh-huh, yeah. Okay. Yeah. So the issue, so I hope at least archaeology makes us understand the problem a little better. Also Archäologie lässt uns das ein bisschen besser verstehen. In the West, we just get our meat at the grocery store and it's not a problem. Und hier im Westen kriegen wir unser Fleisch einfach aus dem normalen Supermarkt und es ist kein Problem. But there's words of wisdom in here. Es gibt Worte der Weisheit hier. So in other words, what Paul said, it says, honor each other and don't cause another believer to be unnecessarily tempted. Ehrt einander und verursacht nicht, dass einer den anderen in Versuchung bringt. Even though we don't have idols, we have our own issues in our modern day. Auch wenn wir keine Götzen haben hier im Westen, haben wir doch unsere Probleme. And often the issues that show up in the church are alcohol, Und oft sind Probleme, die auftauchen, Alkohol, questions of various media content, Fragen von welchen Medien wie konsumiert werden. such as movies, music, internet. Filme, Musik, Internet. Some people, because of some past stuff or personal things, have issues with touch, how they're touched. Manche Leute haben Probleme mit Berührung wegen ihrem Hintergrund oder so. Cultural and different sensitivities to language. Dann Sensibilität mit der Sprache, besonders im Englischen. Various cultural differences that we have amongst ourselves, especially in Wonderland, etc. Dann kulturelle Probleme, gerade hier in Jötnen. All these things affect all of us very differently. All die Dinge haben einen unterschiedlichen Effekt auf uns, auf jeden Einzelnen. A lot of things that I have no problem with can easily have a problem with somebody else. Viele Dinge, mit denen ich keine Probleme habe, können für jemand anderen ein Problem verursachen. Another way around. Und andersrum genauso. In this room, the type of movies we can watch in this room. Die Filme, die wir in diesem Raum uns ansehen könnten. Some of us could watch some pretty scary movies or whatever and kind of laugh at it and never think about it again. Manche können sich Horrorfilme ansehen und drüber lachen und nicht mehr drüber nachdenken. Some of us would be really creeped out and up to the point where we're getting like nightmares and night terrors. Und andere kriegen Albträume davon. Exposure to different types of advertising, sexual levels. Werbung, wo Sexualität inbegriffen wird. Suggestive images may be a problem for some of us and may whatever to the rest of us. Und es könnte ein Problem für den einen sein und für den Rest nicht. Of course, alcohol is a big issue. Alkohol ist ein großes Thema. Here in Europe, very free, Hier in Europa sehr frei, no problem. kein Problem. In the States, it's a bit of a mix, depending where you are, whether it's okay or not. In den Staaten kommt es drauf an, wo du bist. Places in like Korea and Africa, the church is very anti-alcohol. In Orten wie Korea und auch in Afrika ist es oft sehr antialkoholisch. And of course, there's people at individual levels who may have had a past where
Yeah, there's just legitimate people, alcoholics, where there's an addiction issue with alcohol, they just can't control themselves. Und dann gibt es noch die Leute, die Alkoholiker waren und einfach sich nicht kontrollieren können in der Umgebung von Alkohol. So there's some things that we can learn from this and how to interact with each other. Also wir können was darüber lernen, wie wir miteinander umgehen sollen. First thing to remember, can often be the toughest thing, is just a sense of an awareness. Das Schwierigste dabei ist ein Gefühl für Wahrnehmung. It goes two ways. Es geht in beide Richtungen. Just because something is not a temptation or sin in your own consciousness, doesn't mean it's not for someone else. Weil was keine Sünde für dich ist, heißt das nicht, dass es das nicht auch für alle anderen nicht ist. So be wise to be mindful of this and be conscious to find out if someone has an issue, but especially one of these hot topics. Also wenn das für dich, gerade bei diesen schwierigen Themen, finde raus, ob jemand anders ein Problem damit hat. So Paul's advice specifically here is extend grace to that person who is quote unquote weaker in this matter. Sei gnädig mit der Person, die schwächer ist in der Hinsicht. Have grace by not having to do something, or having to have a drink, or having to watch something, whatever. Sei gnädig darin, nicht zu trinken unter Umständen oder nicht irgendwas Bestimmtes anzuschauen. Help bear another believer's burden. Help be a friend. Take on that burden for them. Don't cause unnecessary temptation. Hilf den anderen dadurch, dass du keine neue zusätzliche Last auf sie lädst. And that's why, I don't know if they're all healthy, but a lot of times there's policies in the church, in YWAM, especially in the whole drinking area. Und zum Beispiel deswegen haben wir mit Trinken in Jottmann bestimmte Regeln. I know at least in the States we have a lot of mixed cultures at YWAM bases. They just say anywhere from no alcohol in base to basically, if you're on staff, no alcohol at all. Ich weiß, dass es in Amerika variieren kann von kein Alkohol auf der Basis oder wenn du Mitarbeiter bist, kein Alkohol überhaupt. Sometimes I think that's a bit extreme, but again, this is where that concept comes from. Ist ein bisschen krass, aber da kommt das her. Okay. And then I also thought about kind of the flip side of something. Und dann habe ich auch über die andere Seite nachgedacht. Just because something may be a temptation or a sin in your own conscience, doesn't necessarily mean it is for someone else. Nur weil was für dich ein Problem ist, heißt das nicht, dass es für jemand anderes ein Problem ist. If alcohol or images are a problem for you, Wenn Alkohol oder Bilder ein Problem für dich sind, doesn't mean it is for everyone. heißt nicht, ist es für jeden. And so don't judge, don't assume. Geht nicht einfach davon aus und verurteilt nicht. Just be mindful that there's somebody that may not struggle like you do, and they just may not be aware that you have that problem. Es ist vielleicht einfach jemand, der nicht den Kampf hat, den du kämpfst und sich nicht bewusst ist, dass du den Kampf kämpfst. So in grace, yes, ask if that temptation can be removed. Also in Gnade einfach fragen, ob diese Versuchung man beseitigen kann. But walk that out in grace. Aber seid da in Gnade. Hey, everyone says, I just have a problem with this. Can we just not watch this, or can we just go have Coke or coffee instead? Ja, Not the drug. ich hatte da It's not a problem for you. könnte man vielleicht Kokain nehmen, das ist der jetzt auf die Karte. You know, don't judge the other person based on your own struggles. Verurteilt die anderen nicht auf Basis deiner eigenen Probleme. And Paul talks a lot about freedom in his writings. Paulus redet viel über Freiheit in seinen Schriften. Freedom in Christ, Freiheit in Christus. but walk in the Spirit. Mit Geist zu wandeln. And he says, all things are permissible, Und er sagt, alle, all things are kind of allowed, alles ist erlaubt, but not all things are beneficial. aber nicht alles dient zum Guten. And the way, at least I describe it, if you have to insist on a freedom, if you have to insist I could drink, Und wenn du auf deine Freiheit bestehen musst,
then you're actually not free, are you? Dann bist du nicht wirklich frei, oder? Freedom is the choice of being able to do something, but equally not be able to not do something. Es ist die Freiheit, es zu tun, aber auch es zu lassen. That's what freedom is. Da ist Freiheit. And so let's walk in freedom with each other. Lasst uns miteinander in Freiheit laufen. If your friend has a problem with a beer, Wenn dein Freund ein Problem mit einem Bierchen hat, go out and have coffee instead. dann trink mit ihm ein Käffchen. Always drink a beer later. You don't need to have a beer. Du brauchst dein Bier nicht. Hoffentlich. If you need to have a beer, maybe you actually have a problem. Wenn du dein Bier brauchst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Okay? And maybe you're getting to know somebody, they go out have a beer. Und wenn du mit jemandem You come gehst, from um Bier zu trinken, you come from a culture that's against alcohol, or you've had your past issues. und wenn du in der Vergangenheit deine Probleme hattest oder aus einer entsprechenden Kultur kommst, That person is not a sinner. They're not an alcoholic. die Person ist kein Sünder und nicht unbedingt ein Alkoholiker. Not necessarily. Nicht unbedingt. Okay? They could be perfectly fine with it. Die könnten gar keine Probleme haben. So talk to them. Redet mit ihnen. Let's have grace for each other. Habt Gnade miteinander. Bear each other's burdens. Einer trage des anderen den Stein entlasst. So these are the issues that are our meat sacrifice to idol issues. Das sind unsere Themen zum Götzenopferfleisch. Okay? Cool? Questions? Hast Fragen? Yes. Not. Paul kind of continues with this concept in chapter 9. Und setzt das fort in Kapitel 9. He explains how he lays down his rights in order to spread the gospel. Und sagt, wie seine Rechte niederlegt, das Evangelium zu verbreiten. We kind of summarize verses 8 through 18. Fasst das in 18 zusammen. He even explains he has the right to be paid for spreading the gospel, though he does not insist on it. Sagt, er hat das Recht, fürs Verbreiten des Evangeliums bezahlt zu werden, aber er besteht nicht drauf. So these things he says, a laborer is worthy of his wages. Er sagt, ein Arbeiter ist seine Arbeit wert, seinen Lohn wert. Again, in their culture, the Greek teachers went around and they got paid for their teachings. Und sie sind in einer Kultur, wo eben die griechischen Lehrer unterwegs waren und für ihre Lehren bezahlt wurden. But he says, I basically did not insist on any support or charge you anything for the sake of the gospel, so that the finances won't be a hindrance for the message getting out. Er sagt, ich habe aber euch das nicht aufgedrängt, weil ich nicht wollte, dass die Finanzen ein Problem dafür sind, dass die Botschaft rausgeht. But within this argument, he clearly says there is a biblical justification for having support to spread the gospel. Aber er sagt auch, es gibt eine biblische Grundlage dafür, das Geld dafür zu bekommen. So, even though he says, I don't request of it, like Paul himself says the whole support system like we live on, it's there, it's established in the Bible. Und auch wenn er sagt, ja, es ist möglich, es ist da in der Bibel, aber ich mache es nicht. It's biblical to ask for support or even get paid for spreading the message. Es ist biblisch, danach zu fragen und unterstützt zu werden, wenn du die Botschaft verbreitest. Yes, there's prosperity preachers out there and they totally abuse that, but you're being genuine, you can get paid. Es gibt Leute da draußen, die das missbrauchen und dann da nur Geld mitmachen wollen und das ist traurig, aber wenn du ehrlich bist, dann... I think the heart of the matter is, you can ask for support, but if you're not getting very much or none at all, go do it anyways. Go spread the gospel anyways. Es ist gut, wenn du unterstützt und so weiter, aber wenn du keine Unterstützung bekommst, dann zieh einfach los und mach trotzdem. Next section. And he goes on to say, this is verses 23 to 27. Bis 27. Yes, I'm going to read that.
10, 7, 9, 27, 23 bis 27. I do everything to spread the good news and share in its blessings. Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Okay, so Paul equates his mission to being an athlete in a competition. Also er vergleicht es mit einem athletischen, der im Wettkampf steht. That he works and exercises and does all these things and sacrifices for the sake of competing for the gospel. Und dass er dass er Opfer bringt, das Evangelium vorwärts zu bringen. Okay, and he uses this example there's lots of tension behind this example. Und es ist sehr viel Spannung hinter diesem Beispiel. The Greek loved competitive festivals. Die Griechen liebten Feste mit Wettkämpfen. Obviously, the most famous one that we have a modern version of is the Olympics. Wir haben eine geänderte Version davon, die Olympischen Spiele. But the Olympic Games weren't the only games that the Greeks had. Aber die Olympischen Spiele waren nicht die einzigen Spiele, die Griechen hatten. They actually had, at least on athletic competitions, they actually had 3 different games that they rotate around. Die hatten tatsächlich sogar 3 verschiedene Spiele, die sie durchgewechselt haben. There's also something called the Pythian Games. Die haben die Spiele. And another one called the Isthmian Games. Und die anderen Spiele. Isthmian. It's I-S-T-H. Isthmian Games. And of course, Isthmian. Of course, Corinth is on the Isthmus, and so the Isthmian Games took place in Corinth. Und da Korinth eben gerade da an der Ecke von dem Isthmian ist, da haben die Spiele stattgefunden. Okay, so on a rotating basis, go Athens, somewhere else, and Corinth. They rotate having the competitive athletic festivals. Und es ist quasi umgegangen, wo die Feste stattgefunden haben. And as you can imagine, when they host Corinth these games, it's a big festival with lots of visiting athletes and spectators, like the Olympics. Man kann sich vorstellen, da sind dann die Athleten gekommen und haben dort gerannt und gespielt und so. And people would have to camp out. They'd have to camp. Und die haben dann zelten müssen. And what does camping involve? Und was bedeutet zelten? It's the first thing that comes to your mind. Bonfire. Bonfire, and where do you stay? Tents. So they need lots of tents. Also sie brauchen viele Zelte. Wait, who's a tent maker? Warte, wer war noch mal ein Oh, Zelt? how convenient. Who else is a tent maker? Aquila, Priscilla, and Paul are tent Das makers. sind alles Zeltmacher. Oh, how convenient. So wie praktisch. And Paul says, I didn't take support from you. So how did Paul live? Also Paulus hat gesagt, ich habe keine Unterstützung von euch bekommen. Wie hat er also gelebt? Very likely he made tents for the Isthmian Games, supporting himself to spread the gospel. Er hat also für die isthmischen Spiele dann wohl Zelte gemacht und sich dadurch selbst unterstützt. A quick side note, they also had other competitive festivals that had to do with the arts, acting, playwriting, etc. Die hatten dann auch mit den Künsten wie Schauspiel und so weiter auch Wettstreite. Okay, it's called thing. So anyways, we have the Isthmian Games that take place in Corinth every few years. Wir haben diese Spiele, die da in Korinth stattfinden alle paar Jahre. And there's a few things that Paul is using that he's playing off here. Und Paulus spielt damit ein bisschen. So obviously this image of an athlete running, training, and running. Also das Bild von einem Athleten, der rennt und trainiert. Okay.
And so, remember I showed you the judge's seat, or the magistrate sit in the bima? Just to the right side of that seat. So, the bima and everything's off the left here, and to the right side is this area. Also